Ok, pozdrav svima, Srbi Gamer ovdje i danas nastavljamo s ovom ludom igracom koja se zove The Stanley Parable. Ajmo sad, znači, idemo, ja sad stvarno ne znam šta da radim. Znači, iskreno ne znam šta da radim, koju foru sad uradim. Ajde, idemo ovamo. Ajmo ovdje da idemo. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Mislim da dole nikad nismo bili, ne mogu tačno se setim. Da, verovatno nismo, ovo ne može se pritisne. Šta je ovo? Če je ovo domaći? Ko ovo crto jebote? Kako do ja crtaš? Okej, jebaš crtež, moramo da završimo ovo. Ja stvarno ne znam koliko će ova epizoda da izađe. Ali ajmo, da pokušamo da završimo do 8. epizode, pošto ne verujem da smo blizu kraju. Okej, crtež. Neko proso kafu. Neverovatno. Neko proso kafu. Okej. Idemo, mislim da ovo isti crtaž. Gledaj, vrata se samo zatvaraju iza mene. What the fuck? Zar nisam ja ovdje već bio? Why couldn't he see his feet when he looked down? Ja jeste ne mogu da vidim noge. I to isto, zašto se vrata samo zatvaraju? Pa li jeste, 100 put sam ovdje prošao. No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Očigledno da smo mi ovdje zarobljeni do kraja svog života. Nema dugo znači. Ovo ne može. Možda mogu skočiti u crtež. Ne mogu skočiti. Fuck. Pomozi mi čaš. Ne znam gdje sam, a ja stvarno ne znam gdje sam, ne znam, kako lijepo igram, njega. Šta je sad, what the fuck? Zvezde, zvezde, okej, ovo je malo čudno. A, zatvorilo se vrata. Ajmo da sjebemo vrata. Kad krenu se zatvori, mi da uđemo. A, ne može. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. Okay, zvezde su još ovdje. Ovo kupim nešto. Cold drinks. Exit. Tamo znači. Mi idemo svog krug, ljudi. Mora nešto se promeniti, brate, šta je ovo? Ja ne znam šta je. Koja je fora s ovom igricom? Šta sam još da kažem, znači hvala svima, to moram da se zahvalim, trebao sam još u prethodnim klipovima, hvala svima znači na 90 subscribera, ljudi ovo nije normalno, znači nikad se nisam nadao da ću ovoliko puno subscribera da dobijem, jeste da je mala brojka, ali po meni, znači, po meni je to puno i hvala svima znači koji su mi pomogli da stignem do ovdje, hvala. Pozdrav u stvari za gamerske vlogove ili gamerski vlogovi, to je moj brat Kilo, znači dečko legenda, pogledajte njegov, fuck, šta je ovo, Kilo pomagaj, pogledajte njegove vlogove, znači videoklipovi su mu super, daje dobre savjete za početak YouTube karijere i mislim da zaslužuje više, subscriber ima oko 170 i nešto, 180, ali mislim da zaslužuje mnogo više zato što se dečko stvarno trudi. I ko može neka baci pogled na njegov kanal, snimili smo jednu igricu zajedno, horror igricu i sutra će to bude na njegovom kanalu, to jest danas ako pogledate kada izbacujem klip, pošto
Da, znači kod njega će bude ta igrica, pričali smo o Skype-u, igrali smo je, znači ono nije normalno. I ko može, znači neka baci pogled, neka ga subscribe-uje obavezno i to je to. Što imam da kažem, mislim da sam zaboravio za neke pozdrav. Izvinite zbog toga, znači moram da vidim. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? What the fuck? Ovo se plaši. And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. What the fuck? Mariella woke up on a day like any other. Jo. She rose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming, then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real. Okay, ja stvarno ne kapiram šta se ovdje dešava. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career. Znači ljudi, ko ne kapira, znači čemu se radi u ovoj igrici ili hoće da postavi neko pitanje u vezi ove igrice, bolje da ne postavi zato što neću da odgovaram na takva pitanja zato što ova igrica nije normalna, nema na šta se odgovara, ovo je mindfuck. I šta je sad ovo? Tu se završila video ovdje. Ok, znači ljudi, ovo je bila kratka epizoda, koliko? 7 minuta. Hvala svima što ste gledali. I mi se vidimo u sljedećoj. Ovo je bio Srb Gamer sa igricom The Stanley Parable. Ćus!